Witajcie w kolejnym odcinku Wititude. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Przemysław Naruszewicz i jesteśmy dzisiaj w Malmö w Szwecji. Zapytacie się, dlaczego w Szwecji, dlaczego nie w Gdańsku? Otóż jesteśmy tutaj w Szwecji dlatego, że w Szwecji wrestling istnieje już od 2002 roku i są tutaj aż 3 federacje, 3 aktywne federacje, które organizują swoje regularne gale i dlatego przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jak wygląda wrestling właśnie w Szwecji. Jesteśmy w ośrodku treningowym Federacji SWS, która zaprosiła nas, żebyśmy zobaczyli, jak robi się wrestling po szwedzku, jak to tutaj wygląda oraz także przyjrzymy się najbliższej gali SWS, która już niedługo. Zanim jednak przejdziemy do wywiadów, do materiałów z gali, chciałbym Państwu przedstawić nieco historii szwedzkiego wrestlingu. Otóż wrestling w Szwecji zaczął się już 13 lat temu w Göteborgu, gdzie powstała federacja GBC Wrestling. Federacja ta nie przetrwała może zbyt długo, ale po pierwsze robiła galę poza Göteborgiem, mieli też jedno show tutaj w Malmö, jedno show w Sztokholmie i ta federacja jakby podłożyła podwaliny pod szwedzki wrestling. Wszystko to, co później wydarzyło się w szwedzkim wrestlingu, zawdzięczamy właśnie tej federacji. Gdy federacja GBC miała jakby swoją przerwę w działalności, wrestling powrócił na mapę Szwecji właśnie tutaj w Malmö w federacji SWS. Federację tą założył jeden z byłych wrestlerów GBC, był to Killer Karlsson. Wrestler ten rozpoczął federację SWS tutaj w Malmö w 2009 roku. W 2009 roku pierwsze show tutaj w Malmö i wiadomo, składało się ono w dużej części także z wrestlerów byłego GBC, no ale jak każda porządna federacja, ta federacja też zaczęła trenować swoich własnych zawodników i zaczęła bazować też na własnym rosterze. To, co się stało tutaj w Malmö, rozpoczęło jakby nową erę w wrestlingu szwedzkim. Zawodnicy z GBC poczuli, że jest szansa na przywrócenie tej federacji i na przełomie 2010 i 2011 roku GBC powróciło w Göteborgu i zaczęło organizować regularne gale i organizuje je po dzień dzisiejszy. Jest wielu zawodników, którzy nadal są w rosterze tutaj SWS i są także w rosterze GBC. Te federacje ze sobą współpracują. Także to, co się działo tutaj, to, co zaczęło się dziać w Göteborgu, zainicjowało powstanie kolejnej federacji, tym razem w stolicy, federacja Stockholm Wrestling i ta federacja rozpoczęła swoją działalność w roku 2011. Z początku składała się głównie z wrestlerów z pozostałych 2 szwedzkich federacji, ale też zaczęli budować własny roster i w 2012 roku mieli już swoje pierwsze show oparte na własnym rosterze, na własnych zawodnikach, choćby znanym wszystkim Stanisławie, który jest wrestlerem o polskich korzeniach. Myślę, że każdy o nim słyszał. Do rosteru sztokholmskiej federacji dołączyło też 2 ciekawych zawodników z organizacji, powiedzmy, o której jeszcze nie mówiłem. Wtedy, kiedy był pewien przestój w wrestlingu szwedzkim, w miejscowości Uppsala 2 zapaleńców postanowiło stworzyć federację Uppsala Championship Wrestling. Był to typowy backyard, ale ci zawodnicy później zasilili szeregi sztokholmskiej federacji i są tam jako TNT i Hardcore Hampus. Tak więc taka droga z backyardu do profesjonalnej federacji także zaistniała tutaj w Szwecji.
Zatem tak naprawdę wrestling w Szwecji rozwijał się bardzo dynamicznie i teraz mamy go podzielonego właśnie na trzy terytoria, mamy 3 federacje w 3 największych miastach Szwecji. Będzie to oczywiście stolica Sztokholm, dalej mamy na zachodzie właśnie w Göteborgu GBC oraz tutaj w Malmö na południu Szwecji działa prężnie federacja SWS. Żeby opowiedzieć historię każdej z tych federacji, potrzebowałbym bardzo dużo czasu, dlatego postaram się, powiedzmy, przekazać Wam informacje o najważniejszych wydarzeniach z wszystkich tych 3 federacji, przekazać Wam jakie gale moglibyście zobaczyć. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj pojawią się linki do tych gal, zdjęcia, które będziecie mogli od razu kliknąć i zobaczyć dane show. Jeśli mówimy o wrestlingu w Sztokholmie, to na pierwszy plan wysuwa się gala Return of the King, powrót króla. Kim był ten król, zapytacie? Otóż królem był Frank Anderson. Frank Anderson, który zdobył 3-krotnie złoty medal na Mistrzostwach Świata w zapasach oraz brązowy medal w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku. Do wrestlingu przeszedł w latach 90. w pierwszej dekadzie tych lat. Występował w takich federacjach jak New Japan Pro Wrestling oraz WCW, czyli World Championship Wrestling. Z wrestlingu wycofał się w 1995 roku, by powrócić teraz w 2014 roku, w poprzednim roku, do Szwecji i zostać królem szwedzkiej federacji z stolicy Szwecji, ze Sztokholmu, gdzie pokonał Kena Malmstina i zdobył właśnie najważniejszy pas w tej federacji. To jest, myślę, że tą galę warto zobaczyć. Jeśli chodzi zaś o federację, w której się teraz znajdujemy, czyli SWS, no tutaj warto wspomnieć o gali, która odbyła się w 2012 roku. Była to gala o nazwie Luther Leaves Town. Gala, na której założyciel federacji Killer Carlson musiał uznać wyższość Andersona. Tutaj zbieżność nazwisk jest przypadkowa, wrestlera z SWS, z którym przegrał i musiał niestety opuścić SWS i właściwie opuścić wrestling. Wycofał się z wrestlingu po tej gali. To jest jedno z ważniejszych wydarzeń. Ważne też dlatego, że na tej gali ukoronowano pierwszego mistrza SWS, którym właśnie został Anderson. Następną galą, o której warto wspomnieć, jest gala, w której pewną inwazję na federację SWS przypuścili zawodnicy z Finlandii, z federacji Fight Camp Finland. Pojawili się tutaj oni w gali Boy with Golden Pants i ta gala jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę była reklamowana zupełnie inną kartą. Ludzie myśleli, że przychodzą na galę, w której będą mieli następujące pojedynki, jednak przez inwazję, która rozpoczęła się na samym początku tej gali, zupełnie przerobiono kartę gali i ta gala potoczyła się w zupełnie inny sposób, dlatego warto to zobaczyć i też zobaczyć reakcję ludzi. Ludzie rzeczywiście na samym początku myśleli, że ta inwazja była naprawdę. Warto też wspomnieć o tym, że w ostatnim roku od kwietnia właściwie do grudnia pas SWS nie miał właściciela i wszystko się zakończyło na gali w grudniu, w której to jeden z uczniów Killer Carlsona, czyli Harley Rage, wygrał pierwszy pojedynek w Szwecji z użyciem drabin, czyli ladder match i w tym pojedynku zdobył pas mistrzowski tej federacji. Na końcu chciałbym przejść do federacji z Göteborga. Tutaj myślę, że na pewno trzeba wspomnieć o gali, która była zorganizowana na motywie walki między Danią a Szwecją, czyli GBC kontra Dania, kontra zawodnicy z duńskiej federacji Danish Pro Wrestling. Ta gala myślę, że jest taką, którą można obejrzeć w historii
GBC i obejrzysz ją z dużą przyjemnością, więc zapraszam Was, żebyście się zapoznali tutaj właśnie z linkami, które pojawiały się w trakcie, gdy mówiłem i obejrzeli te gale, zapoznali się ze szwedzkim wrestlingiem, bo myślę, że warto. A my teraz przejdziemy do następnych atrakcji Vititude. Zapraszam Was serdecznie. Nie odchodźcie od monitorów. Witam Państwa serdecznie, jesteśmy w Szwecji, jesteśmy w Malmö, w Federacji SWS, w której dowiemy się troszkę o szwedzkim wrestlingu, jak to wygląda tutaj. Jest ze mną Stavros. Could you tell me, hello Stavros, could you tell me a little bit about yourself, who you are here in SWS and what you do here? Well, I've been part of SWS since the beginning. I started out as a referee, but lately I've been a little bit older and I don't really feel like running around in the ring all the time. So my character now is a more vocal face authority figure. I'm also part of the booking team in Malmö, and I make sure that everyone has what they need: food, place to stay. I also handle all the foreign bookings and setting them up with plane tickets, train tickets, and stuff like that. I'm mostly handling all the odd jobs in SWS at the moment. Okay, so you probably know a lot about wrestling in Sweden, how people react on wrestling in Sweden, and could you tell me what is the attitude towards wrestling in Sweden? Do people treat it with respect? Do people understand wrestling in Sweden? How is it? We haven't got a real wrestling culture in Sweden. We don't have WWE or TNA on television. We used to have it a couple of years ago on a pay channel, but it never really took off in Sweden, although there are a lot of wrestling nerds such as ourselves that love wrestling, and now with the internet we have opportunity to watch more and more wrestling every day. Our audience, on the other hand, are not the typical wrestling fans. Our audience are between the age of 18 and 35. They know that wrestling is staged. They see it as a form of entertainment where they can go see violence, drink alcohol, and yell whatever they want. Most of them actually respect us and enjoy our videos. There are always some people that will complain about wrestling, claiming that it's fake, it's air hits and stuff like that. But they have never bothered to come to any of our shows, so I don't actually listen to them. Okay, so it's kind of, at some point, it's kind of similar that in Poland. There are some group of people which are in the age of 30 or something like that, but we have a big group of youngsters who wanna be wrestlers. And do you have that kind of audience, that young guys that would like to be a wrestler, probably tried some backyard or something like that? Do you have that people, that kind of people, and do they have place to train? I see that here you have the wrestling school in Malmö. I'm not too familiar with backyarders in Sweden. We don't have many down here in Malmö. There are always young people who are 13, 14, 15 years old who plays WWE on Xbox or PS3 or PS4, but also use the internet to watch WWE, who wants to become wrestlers. We have a couple young people who started training with us. We'll see how it goes for them. It's very important that we keep them disciplined so that they learn the right way and not the backyard way, so to say. So, but we're hopeful, and we have about, all in all, maybe 20 people who are training on 2 separate occasions. So we're pretty hopeful that the wrestling will continue to grow in Sweden.
So you have like advanced group and some first class group. Like, yeah. Okay, and you said about the WWE that WWE never came to Sweden for a house show. Is that bother you? Would you think that it would like spread the good word about the wrestling or not? If the WWE would come to Sweden, it would be really good. But unfortunately, there's not a market for WWE in Sweden at the moment because we don't show WWE on television, and it's a big business, American wrestling. So I think for them to come to Sweden, it would be a huge risk, and they could lose a lot of money. So that's why we're overlooked. The only country that I know of in Scandinavia that had a WWE visiting was Finland back in 2005 or 2006, I think. But after that, we haven't had a visit from them, unfortunately. Okay, so WWE will not visit you probably in the future, but do wrestlers from Scandinavia, from Sweden, want to like come across the sea and join some of the major federations? There are tryouts for WWE and TNA. Do you know some wrestlers from Sweden or maybe from the Scandinavia who tried to go to WWE or TNA? In Sweden, I know that Steinbold from Gothenburg Wrestling has been to a tryout, and me personally, I think that if you're doing wrestling in Sweden, you should have that as a goal to be able to have a chance to go to WWE. It's very important to be ambitious and also to help out all the younger people. The difference between wrestling and other combat sports is that everyone is working together for the show. Even if you're the champ or the constant loser, you have a part in wrestling. No one is more important than the other guy. Everyone has to pitch in as much as they can, and also train hard, be ambitious, and help out the younger guys and girls as well, so that they can advance from the beginner group to the more advanced group. Okay, about the girls, you have some girls here in SWS, so you have some like a woman division, and I know there is one famous Swedish wrestler, Jenny Hodin. Yeah. So she like marked the Swedish woman wrestling on the Europe wrestling map. Could you tell me something more about women in wrestling in Sweden? It's very hard for women to get into wrestling in Sweden, mostly because if you look at American wrestling, most of the women there, some of them have really good wrestling skills, but most of them are just there because they look good. It sells. They look good. They have can I say that? Big boobs, and but we try to show that women also can advance as wrestlers. One example that you mentioned, Jenny Sjödin, was really good. She was always a pleasure to watch because she really knew how to handle her wrestling. Unfortunately, she retired late last year because of a shoulder injury. But we do have a couple of new girls. It's not as much as men, but they're training hard, and hopefully we will see them in the ring in the near future. Okay, and she was an example of a wrestler who travels through the Europe. The other Scandinavian wrestlers are traveling through the Europe because there are lots of I don't say fights between Scandinavian federations like GBG versus Denmark or SVS versus Denmark versus Finland. But do you tend to travel like to UK when there are lots of federations?
In England, I don't think we have had many people wrestling in England from Scandinavia. Mostly we go to Denmark, Norway, Finland, which is our neighboring countries. I know that some people even been to Germany for some shows, but mostly we stay as local as possible. Of course, everyone wants to wrestle in as many places as possible, but it's also really hard because you have a lot of promotions that are having shows on all kinds of dates, and most of our guys and girls are loyal to our promotion. So if we have a show on, let's say, the 30th of May and another promotion has the same date, then we will of course stay in our promotion for our show. I think it's important, especially since our audience are the people who see the wrestlers most of the time. Of course, we will never hinder anyone to go wherever they want to go, because it's a great opportunity for them to get more experience and to tie new contacts. But it's really hard, and of course it costs a lot of money for people to travel to other countries, so the other promotions also must take that into consideration. So it's tough, but we do our best, and we try to sell in our guys and girls to other promotions as much as possible, and hope for the best. The next question that I would like to ask is about the style of wrestling in Sweden. Is it different from other European countries? As an example, I can show you the Hungarian Federation, which was like based only on violence, hardcore, and hardcore matches. Do you think that that type of wrestling could sell well in Sweden, or do you prefer to mix different styles here? We prefer to mix a lot. We have had some hardcore matches. We usually use them as a feud breaker. The last match in an ongoing feud. Hardcore matches are always popular. The problem is if we would only have hardcore matches, in the end a normal wrestling match wouldn't interest the public anymore. So we try to just give them a little bit once in a while, but not to make a big thing out of it. Our wrestling shows in Malmö are very much about characters. We always try to have a good backstory for the characters that wrestle, so the people can choose themselves if they want to get behind them or against them. For instance, we have a character called Eddie Vega, who's an alcoholic clown. We have a mime who unfortunately hasn't been with us for some time. We have a walking disease. We have a punk rocker. We have a dance band guy. Our current champion is a big, angry, red-headed guy. Looks a little bit like Big Show, but a little bit smaller. He's more agile as well. We had a couple of twins who turned on each other. And characters is what's important in Sweden, and I also believe that it's characters that actually sells a lot of the tickets for us. Having just two guys without any backstory, even though they might be good, the characters, the audience don't have a reason to get behind them. So for us, it's all about characters as well as the wrestling. Okay. Could you recommend people from Poland maybe one show that they could watch on YouTube or now on in future, which was from your federation, so they can watch it? Is like a best show of SWS. Well, my favorite show is the show called The Boy with the Golden Pants. It took place in August in 2013. We can probably send the link to the show if you can edit it or something. It will be posted somewhere. That's one of my favorite shows because
the story of the show is that we're trying to have a regular show, and we get invaded by Fight Club Finland, who were planted in the audience and ran into the ring. And for just a brief moment of time, the audience actually believed that it was for real. And to me, that's a huge victory. And we also managed to throw a good show that had a red thread from start to end. I'm really proud of the show, and everyone really worked their asses off to make the show as good as possible. So I'm really happy about it. Okay, I think we will post the link to that show so you can all watch it. And my last question is about the future of wrestling in Sweden. What's the direction that the wrestling will take? What's the direction for SWS? And do you want to expand to other territories in Sweden, or keep to your territory, or tighten the cooperation, because you are cooperating with different federations, with GBG or with Denmark Federation. So what's the future? Well, this year we will have our most hectic year. We usually always have about 6 shows a year, every second month. This year we will have 9 shows, both in Sweden and in Denmark, since we are trying to expand into Copenhagen. And Copenhagen is not the Danish pro wrestling's territory, so it's an untouched ground, and it's pretty close to Malmo. It only takes us about 35 minutes to get there by train. So we will have a couple of shows there, and a little bit more shows in Malmo, and hopefully the crowd will keep on coming and keep on having a good time, so that we can continue doing what we all love. I hope you will manage and you will expand. I always, when I was in Copenhagen, I was searching for the wrestling federation there, because it's a capital. Yeah. And in Denmark, wrestling is all about the western part. Yeah. So I think that's the good choose. So I wish you luck, wish you best, and thank you for the interview. Thank you. Thanks.
Witajcie serdecznie, jesteśmy w przerwie gali Face-Off Federacji SWS tutaj w Szwecji, w Malmö. Dzisiaj na dzisiejszej gali w głównej walce wieczoru Harley Age zmierzy się z Andersonem, który jako pierwszy zdobył pas mistrza Federacji SWS. Będzie to pierwsza obrona Harley Age'a w ogóle po zdobyciu pasa w zeszłym roku w grudniu. Na gali tutaj jest około 300 osób, ponad 300 osób. Gala odbywa się w byłym kościele, który teraz został przerobiony na dyskotekę. No i tutaj właśnie w takich warunkach mamy tą galę. Możemy się rozglądnąć, jak to wygląda. Jest naprawdę sporo osób, jest dobra atmosfera i spotkamy się w drugiej przerwie gali. Jesteśmy w drugiej przerwie gali. Przed nami prawdopodobnie walka, już tylko walka wieczoru. Harley Age kontra Anderson. I mam nadzieję, że po walce, po gali uda mi się przeprowadzić jeszcze jakieś wywiady dla Was.
Witam Was serdecznie, jesteśmy już po gali SWS Face-Off. Ze mną jest Steinbolt, jeden z zawodników szwedzkiego wrestlingu, występujący m.in. w federacji GBG, która pochodzi, jak wiecie, już z Göteborga. Hi Steinbolt, first of all, I want to congratulations for the win today. And could you tell more about yourself, because Polish wrestling fans probably do not know you, so introduce yourself and tell where you fight and what was your career, maybe highlight points of your career. Yeah. Cześć, Polish fans, if I have any. I'm glad to be here, glad to do this interview. My ring name is Steinbolt, and I am the current booker for GBG Wrestling as well. So I work and I book shows in Gothenburg, Sweden. Highlight of my career, it's hard to say, but I actually did a tryout for the WWE in London. Oh, I heard about that. Yeah, so yeah. that would be one of my questions. Yeah. But of course, I got the chance to work for the biggest company in the whole wide world. So that was the highlight of my career. Yes. Hard to tell. And since you are a booker in GBG, so if some Polish wrestling fan could watch one show from GBG, what show would you recommend? It's hard to say. We are trying to establish a new tradition of wrestling in Sweden because we don't have any tradition or history when it comes to wrestling in Sweden. If you compare it to Germany, Austria, England, France, Japan, USA and such, yeah. and like Mexico, they had a history of wrestling for like 60 to 70 years. So we cannot compare ourselves to them, but we need to build up our momentum so we can slowly get there. So it's hard to, because the quality in the matches can sometimes vary, but I would recommend. It's hard to tell. Maybe, but Fight Club Finland versus GBG Wrestling was a solid show. Solid matches, good wrestlers from Finland. I can recommend Fight Club Finland. They are a lot of talents there. So also Danish Pro Wrestling have a lot of talent. So we do a lot of exchange. I work for them and then work for me, and that's how you get the contact. So it's important that you are polite, that you're in this business. It's important that you work together. It's important that you show some moral and have some respect for those who are better than yourself, because you want to be friends with them in this game. You truly want that. If you're not, then you're screwed. So you're especially if you're a Swedish wrestler, you're depending on that. You're depending that you're friends with people in this business that can actually make you better. Yep. Yeah. I thought you will mention the show with Danish Pro Wrestling. You had also the show with them, GBG versus Danish Pro Wrestling. But okay, I can mention that as well. It was a good tip, because I mentioned Danish Pro Wrestling as well. But I work close together with Mr. Pay-Per-View. He's a great guy. He have been booking shows in Denmark for a while now, so he knows what he's talking about. So I have a huge respect for him. So. You said that the history of Swedish wrestling is like a short one. Yeah. And there's no history in Swedish history of the wrestling. And in Poland is the same way. But we've started around 2009. But you started at around 2002. Do you know anything about those times when GBG started in 2002? Yeah. I know. I didn't wrestle back then. I didn't even live in Gothenburg back then. But you had two guys called Balkan Marko and Don Khalif who started it as a backyard thing on a restaurant. Then they actually worked with
a lot with Starbuck from Finland. He came over to Sweden and did a seminar. They also worked together with I think it was. Yeah, they had like shows in Stockholm and Gothenburg after the backyard thing they had, and then they closed. Then they moved to a big venue, and I think they had like 5 or 6 shows. Yeah. I also heard that they had like 5 or 6 shows. One was even here in Malmö. Yeah, that's correct. In this venue. Yeah. Yeah. So it all started then, and Don Caliph still is still an active wrestler. He's not active at the moment. I'm trying to get him back. No, he's an artist, so he's busy with that. He's designing restaurants all over Sweden, so he's fully booked as an artist. So he have a lot on his agenda, and you never know. I try to get him back because he's popular. Yeah, it's a solid gimmick. He's a solid character. I just wish that he trained more, but you have to prioritize, have some priority in your life. Yeah. So. Okay, but right now we are focusing on GBG. Yeah. So what will be the future for GBG? I know that SWS is expanding and try to expand to Copenhagen, to Denmark. So what's in 2005? What are the plans for GBG in 2005? Getting better, of course. Getting more the quality in the matches, the quality in the storylines, to actually motivate people to come back, because there's always room for improvement. So you have to really get there. Getting better and try to perhaps expand the audience. So yeah. Okay, so how many people are going to GBG shows? Last time we had 600 paying customers, and we have a really solid crowd. And for the foreign wrestlers, from what I've heard, they tell it it's the best audience in the world. Like we had Alginer cover. He actually mentioned Swedish wrestling when they interview him. So it's a bit unexpected, but because to people, but we have a really solid audience, as you heard tonight. It was solid great crowd reactions. So I would like to thank you for the interview. Thank you. How do you say thank you in Polish? Dziękuję. Dziękuję za wywiad. Dziękuję. Tak so mycket. Cześć. Jak się masz? Cześć. Żegnamy właśnie z Malmö się i do zobaczenia w następnym Vititude. Cześć, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wzbogacił on Waszą wiedzę o europejskim wrestlingu. Z tego miejsca chciałbym też podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego odcinka Vititude, a także za gorące przyjęcie na miejscu w Szwecji. W tym momencie mogę Was zaprosić też na kolejny wywiad, który jakby zamknie temat Szwecji. Porozmawiamy z przedstawicielem trzeciej federacji. Będzie to federacja z stolicy Szwecji, z Sztokholmu, i w ramach Attitude Movie porozmawiamy ze Stanisławem. Zatem szukajcie zapowiedzi tego AM lub też już gotowego materiału, jeśli oglądacie ten Vititude trochę już później. Kolejnym materiałem, który chcę zapowiedzieć, będzie małe podsumowanie mojej wizyty w Szwecji oraz zapowiedź kolejnego materiału o europejskim wrestlingu z równie, powiedzmy, egzotycznego dla Polaków terenu. Zatem subskrybujcie nasz kanał, aby tego po prostu nie przegapić.